Okay, beginners, let's see if I can show you. Okay, so this is the map of the world. So here is the United States. You see over here? Here is California right here. Now look, to go to France, we have to fly in an airplane from California. We have to go all through the United States. You see this green part is the United States. We have to go all over the United States, and then we have to cross the Atlantic Ocean and go all the way to that little country. I don't know if you can see it right here. That little country right here, that's France. You see that little blue country? That's France right here with the Eiffel Tower. And that is where Miss Sarah was born. So it takes a whole day by airplane to get to France. So that's really far away. And that is exactly where Miss Sarah was born. Okay, so let's see what we're going to do in French today. So today we are going to learn 3 colors in French. And the reason why we learn our 3 colors is because you have a paper that Miss Sarah gave you that's like this, right? And it has, what is it? What is that? Un drapeau. That's right, un drapeau. Everybody say with me. Le drapeau. Le drapeau, right? Le drapeau flotte au vent. Le drapeau flotte au vent. Je vais faire comme ça. Voilà. Le drapeau flotte au vent. Can you say it with me? Dites-le avec moi. Répétez après moi. Le drapeau flotte au vent. Encore? Le drapeau flotte au vent. Encore? Le drapeau flotte au vent. Très bien, le drapeau flotte au vent. And it just means that the flag is floating in the air. Right? Have you ever seen a flag floating? Très bien. OK. De quelle couleur est le drapeau français? Ah ah! Est-ce que vous savez de quelle couleur est le drapeau français? What is français? French, right? Français is French. You have to know that word. Okay. De quelle couleur? What is couleur? What do you think? Color. It's very close, isn't it? Couleur, color. Okay. De quelle couleur est le drapeau français? Qui sait? Ezra? Est-ce que tu sais de quelle couleur est le drapeau français? Non? OK. Gabriel? Est-ce que tu sais de quelle couleur est le drapeau français? Oui? OK. Je vais vous le dire. I'm going to say it to you. Je vais vous le dire. See if you can guess what color I'm saying. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. All right, what color is that? Let me show you in the classroom the colors real fast. So, le premier que j'ai dit, c'était bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. So, what is it? Can you tell me? That's right. It's blue, white, and red. Bleu, blanc, rouge. So, this one, celui-là, le premier, est bleu. Coloriez ça en bleu. Coloriez ça en blanc. So, you don't have to do anything to this one, right? Because you leave it white. Et le dernier, rouge. Rouge. Répétez après moi. Bleu,
blanc, rouge. Ok, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge est le drapeau français. Bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge est le drapeau français. All right, very good. So color it very well. Bleu, blanc, rouge. And this you can color it black, noir. Can you say noir? Noir is black, noir. Ok, très très bien. All right, let's say our little sentence. Nous allons dire notre petite phrase. En français, the flag is floating in the air. You ready to say it with me? Le drapeau flotte. That's a fun word. Flotte au vent. Le drapeau flotte au vent. Le drapeau flotte au vent. Le drapeau flotte au vent. Good. So you're going to repeat that sentence all day long today. You need to repeat it. You need to repeat it several times to your mommy. Le drapeau flotte au vent. 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 All right, very good. Le drapeau. So that is our first lesson, right? The French flag. Okay. While you color, I'm going to read a story in French. Pendant que vous coloriez bleu, blanc, rouge, le drapeau français, Madame Sarah va vous lire une histoire. C'est toi, maman? C'est toi, maman? What do you think that means? Moi is me. Toi is you. This means it's you, mommy. Maman is mommy. Maman. Can you say that? Maman. You can tell your mommy. C'est toi, maman? Are you my mommy? C'est toi, maman? C'est toi, maman? C'est toi, maman? So, I want you to just listen. I'm going to show you the pictures. You can color, and then you can look at the pictures and just listen to French. Okay? You might not understand everything, but maybe you will understand a few things. Look how pretty this picture is. So nice. The colors are beautiful. Okay, you ready? Vous êtes prêts? On y va. Madame Canne a pondu 4 beaux œufs. 4 beaux œufs. Dans sa petite maison. Dans sa petite maison. Posée sous le grand saule. Le grand saule. Le saule is a tree, right? It's a big tree. It's a type of tree. Mais un jour de tempête. You see the wind? Le vent. Huh? Do we remember how to say wind? Le drapeau flotte au vent. Vent is wind, right? Okay, so look at the wind. Vous voyez le vent? Wow, le vent, partout le vent. Mais un jour de tempête, un grand coup de vent emporta la maisonnette bientôt loin. Bien au loin. Oh là là, look at the house. It's gone. What's gonna happen to the eggs? Le nid, ça c'est le nid.
vois le nid? Ouh! Le nid virevolte dans les airs et se pose enfin sur le dos d'un animal bizarre. Bang! Right? So you see? Bang! Le dos d'un animal bizarre. Quel animal penses-tu que c'est? Quel animal c'est? C'est quel animal? Quel animal? See if you can answer. C'est à ce moment que les œufs s'ouvrent. Les œufs s'ouvrent, donnant naissance à 4 ravissants canetons. Oh, regardez les canetons. Vous voyez les petits canetons? 4 canetons. Bonjour, s'écrie-t-il. Es-tu notre maman? Bonjour. Oh, look what they're saying. I told you at the beginning what that was. Do you remember? Bonjour means hello, right? Bonjour, s'écrie-t-il. Es-tu notre maman? What are they asking? Are you our mommy? Certainement pas, répond la tortue. Certainement pas, répond la tortue. So what is this? La tortue. What do you think la tortue means? Yeah, the turtle. And she said, certainly not, right? Certainement pas, répondit la tortue. Un peu déçus, les canetons se mettent en route. They are disappointed. Un peu déçus, les canetons se mettent en route. They start walking. À la recherche de leur mère. Looking for their mother. En chemin, ils rencontrent un animal au pelage doux. On the way, they found an animal with a soft fur. Qu'est-ce que vous pensez que c'est? C'est quoi comme animal? C'est quoi comme animal? Quel animal? Es-tu notre maman? What are they asking? Es-tu notre maman? Demande-t-il. Are you our mothers? They ask. Certes non, grogne le chien. Certes non, grogne le chien. He said, certainly not, said the dog, or growled the dog. Les canetons s'enfuient en courant. They started leaving, running. I think they got scared. À peine remis de leurs émotions, as soon as they felt a little better, ils aperçoivent une silhouette suivie par 4 petites boules de duvet qui leur ressemblent. 4 little ones that look just like them are following their mother. C'est notre maman, s'écrient-ils. Are they thinking that that's their mom? Is that their mom, you think? They look alike, but are they canetons? I don't think so. I think they're little chicks. And little chicks in French is les poussins. Les poussins. Les poussins. Je suis désolée, leur dit la poule. Je ne suis pas votre maman. She said, I'm so sorry, I am not your mother. Je ne suis pas votre maman. Quel animal c'est? La poule. La poule
Les canetons, les poussins, les poussins. What is this? Le papillon. Répète après moi. Le papillon. La poule. Les poussins. Les canetons. Très bien. Ok. S'approchant alors de l'étang, they got close to the pond. Les canetons rencontrent un être étrange qui plonge dans l'eau. The little ducklings found a strange animal that dove in the water. Es-tu notre maman? Demande-t-il. Es-tu notre maman? What are they asking? Are you our mother? Are you our mother? Vous voulez rire, répond le poisson, puis il s'éloigne d'un coup de nageoire. You must be kidding, said the fish, and he left. How do you say that? Moving his tail real fast. Les canetons sautent à l'eau. Plouf, 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 plouf. Bien décidés à prendre un bain, they decided to jump in the water to take a bath. Ils s'amusent follement quand l'un d'entre eux heurte un animal au plumage blanc et soyeux. They are laughing and playing together when suddenly one of them runs into a really soft fur. No, it's not fur, it's feathers. An animal with very soft feathers. Who can this be? Quack, 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 quack. Que se passe-t-il? Dit une voix douce. What's happening? Says a soft voice. Le très beau canard se retourne et les regarde avec un large sourire. The most beautiful duck turns around and look at them with a beautiful smile. Maman! S'écrie-t-il en chœur. Maman, they say at the same time together. Maman! Look at that one. Regarde celui-là qui va se mettre sous l'aile de sa maman. Madame Canne, see, the mommy duck is called la canne. Répète après moi, la canne. Les canetons. Les canetons. Madame Canne ramène ses enfants à la maison. Ah, what is la maison? The house. Celle-ci a retrouvé sa place sous le grand saule. The house is again under the big tree. Mais cette fois, elle est attachée avec une grande et solide corde. Did you notice that this time it's different? The house is attached to the tree with a big cord, right? That's right, a rope. Why do you think? Yes, so it doesn't fly away because of the vent, the wind. Fin. Wow, c'était une jolie histoire de la maman canne et de ses canetons. La maman canne et ses canetons. Combien de canetons? Oui, 4 canetons. Can you repeat? 4 canetons. Très bien. And so this is the end of our book. Ok les enfants, je vous raconterai une autre histoire la prochaine fois pour notre classe de français. Au revoir. Au revoir les enfants. Say
say it back to me. Au revoir, Madame Sarah. Au revoir, Madame Sarah.